Find the sum of first 22 terms. Find the sum of first 22 terms. Find the sum of first 22 terms of an AP in which D is equal to 7. So here D is equal to 7. Now N is equal to 22 and 22nd term is 149. 22nd term 149. So A22 is equal to 149. Now we know that AN is equal to A plus N minus 1 into B, whereas A22 is equal to A plus N 22 minus 1 into D. Now what is A22? 149 is equal to A plus 22 minus 1 is 21 into 7. So that is equal to A plus 147. Now convert this 147 to left side. 149 minus 147 is equal to 2, whereas A is equal to 2. A is equal to 2. Find the sum of first find the sum of first 22 terms. అంటే S22 మనం find out చేయాలండి. S22. Now Sn is equal to n by 2 into A plus An. ఒక టర్మ్ అంటే ఏఎన్ లేదా లాస్ట్ టర్మ్ రాసుకోవచ్చు. సో S22 is equal to n. N means 22 by 2 into A means 2 plus An means 149. 2 ones are 2 11s. That is equal to 11 into 149 plus 2, 151. So 151 into 11, 16661. మరొకసారి నేను రిమైండ్ చేస్తాను. 151ని 11తో చేసేటప్పుడు ఎప్పుడైనా సరే 11తో డివిజన్ ఫస్ట్ రైట్ 1. ఓకే, నౌ 5 plus 1 6. Next 1 plus 5 6. Right, last one 1661. That is the. So find the sum of first 51 terms of NAP whose second and third terms are 14 and 18 respectively. 14 and 18. చాలాసార్లు చెప్పాను రెస్పెక్టివ్లీ అనగానే whose second term is 14, third term is 18. So second term means A2. A2 is equal to 14 and third term A3 is equal to 18. మన క్వశ్చన్ ఏంటి? S51 is equal to how much? ఎంత వరకు. సో వీఆర్ సపోజ్ టు ఫైండ్ అవుట్ A and D. ఆల్రెడీ చాలాసార్లు డిస్కస్ చేసాం. A3 మైనస్ A2, A3 మైనస్ A2 డిఫరెన్స్ అంతా 1. సో ఇట్స్ నథింగ్ బట్ 1D or D. A3 మైనస్ A2 మీన్స్ 18 మైనస్ 14 D. సో therefore D is equal to 4. ఇలా చేయొచ్చు. Dని ఈ రకంగా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. Now A2 is equal to 14. A2 means A plus D is equal to 14, where D is 4. ఈ D4ని ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. is equal to 14. Now A is equal to 14 minus 4. Now A is equal to 10. Now we got A is equal to 10 and D is equal to 4. Sn is equal to n by 2 into 2A plus n minus 1 into D. Now S51 is equal to n by 2
find the sum of 51 terms. So 51 by 2 into 2a, 2 into 10 plus 51 minus 1 into that is equal to 51 by 2, 2 into 10, 20. 51 minus 50 means 51 minus 1 means 50. 50 into 4. So 51 by 2, 20 plus 200. That is equal to 51 into 220 by 2. So 2 ones are 2 1/10. That is equal to 51 into 110 అంటే 110 means 5610. మల్టిప్లికేషన్ మళ్ళీ మరొకసారి చెప్తున్నాను. 1 రాస్తామండి. 1 + 5 6, లాస్ట్ నెంబర్ 5 రాస్తాము. 0 రాసుకుంటే టోటల్ వాల్యూ వస్తుంది. దిస్ ఈస్ ద ఆన్సర్ ఫర్ S51. అలాగే దీన్ని ఇదివరకు ఇలా చేయలేము అనే వాళ్ళు యాజ్ యూజువల్గా A + D తీసుకొని A3 A + 2D తీసుకొని ఆ రెండు సాల్వ్ చేసి కూడా మనం Dని ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఓకే, if the sum of first 7 terms of an AP is 49 and that of 17 term is 289, find the sum of n terms. That means the given one is S7 is equal to 49 and S17 equal to 289. So we know that Sn is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. Now S7 is equal to 7 by 2 into 2a plus 7 minus 1 into d. So what is S7? 47. 47 is equal to 7 by 2 into 2a plus 7 minus 1 is 6d. ఈ 2తో మనం 2 1 2 3 క్యాన్సిల్ చేసుకుంటే 47 is equal to 7 into 2 1 కదా a plus a plus 3d. a plus 3d. So that is equal to 47 is equal to 7a plus 3 21d. See my 49, sorry 49 అండి. 49. సో టోటల్గా 7 టేబుల్లో మరలా క్యాన్సిల్ అవుతుంది కదా. 7 7 7 1 7 3. సో a plus 3d is equal to 7. Let us suppose it is 1. Now take S17. Yes, 17. S17 is equal to 17 by 2 n by 2 2a plus n minus 1 into S17 is equal to 289. That is equal to 17 by 2 into 17 ఏళ్ళు కదండి. 7 2a 17 minus 1 16d. So cut చేస్తే 2 1s 2 8s.
289 is equal to లేదా 289 ఈ 17 వస్తే బై 17 అవుతుంది కదా బై 17 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2తో కట్ చేసాం కదా ఏ ప్లస్ ఏటి ఏ ప్లస్ సో 17 ఉంది 17 17 therefore a plus 80 is equal to 70. That is, it is equation 2. Equation 2 నుంచి equation 1 ని subtract చేద్దాం. Equation 2 minus 1. So a plus 3d is equal to 7 minus 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 the same minus అయిపోతుందండి 8 minus 3 5d is equal to 10 whereas d is equal to 10 by 5. So d is equal to 2. D. Now substitute d is equal to 2 in equation 1. Now what is our one? A plus 3d equal to 7. Then a plus 3 into d is 2 is equal to 7. Then a plus 6 is equal to 7, whereas a is equal to 7 minus 6 is equal to 1. So we got a is equal to 1. Now Sn is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into t. Now n by 2, 2a, 2 into 1 plus n minus 1 into d is 2. Now n by 2 into 2 plus 2 into n, 2n minus 2. Plus 2 minus 2 cancel. That is equal to n by 2 into 2n. 2 2 cancel. That is equal to n square. Whereas Sn is equal to